Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dear viewers and learners, welcome to the spoken English class. How are you doing? Well, hope you are doing best. I'm also good by the grace of Almighty Allah. Dear viewers and learners, আপনারা অবশ্যই ভালো এবং সুস্থ আছেন। স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি বাবুল আখতার। আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করে কিভাবে স্পিকিং করব সেই বিষয়গুলো শিখছি। আমি গত কিছু ক্লাসে ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আজকেও আরও কিছু ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। এই ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেনগুলো প্রত্যেকটি টেন্সের জন্যই প্রয়োজন। প্রত্যেকটি টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এই ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব। প্রত্যেকটি টেন্স ব্যবহার করে আমরা কিভাবে স্পিকিং করতে পারি সেই বিষয়গুলোই আপনাদের নিকট আমি আলোচনা করছি। আশা করি আপনারা এর থেকে উপকৃত হবেন এবং আপনারা আপনাদের স্পোকেন ইংলিশ ডেভেলপ করতে সক্ষম হবেন। আজকে যারা প্রথম এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে বলবো আপনারা স্পোকেন ইংলিশের বাকি ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখবেন এবং সেগুলো শুনবেন, তাহলে সিকোয়েন্স আপনারা ধরতে পারবেন, তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে একটি ধারাবাহিক মেনটেন করে। যেহেতু আমি শেখাচ্ছি, তো প্রথম থেকে যদি আপনারা সেটি ফলো করেন আপনাদের জন্য সেটি উপকৃত হবে। Let's go to the class for today. Today I will discuss about who means kara, which কোনটি, whom কাকে, whose কার। এই ডাব্লিউএস কোয়েশ্চেনগুলো দিয়ে I will make WS questions. To make WS questions, let's take one sentence. On this sentence, we will make WS questions using these items. Okay? So we are going to discuss today these items. In the last class, I wrote one sentence. Let's write this sentence today. Like, we are preparing our lesson. Okay? Then if you ask questions using who, কারা পাঠ প্রস্তুত করছে, then who are preparing the lesson. ওকে, কারা পাঠ প্রস্তুত করছে, তো হু যদি আপনারা ব্যবহার করেন অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে অলওয়েজ আর ব্যবহৃত হবে। দেন ইউ ক্যান মেক ইট নেগেটিভ, কারা পাঠ প্রস্তুত করছে না, হু আর নট প্রিপেয়ারিং দ্য লেসন, হু আর নট preparing the lesson. Okay, then you can take the verb like this simple verb: provide, think, learn, assist. Then you make your own WS questions using who. So this is the task for you, this is a homework for you. I'm always teaching you, but I'm not getting any feedback from you whether you are learning or not. So today I'm giving this homework for you. You take these words and make WS questions using who. Okay? Then go for which. Which lesson
আর ইউ প্রিপেয়ারিং? ওকে, আপনি কোন পাঠটি প্রস্তুত করছেন? হুইচ ব্যবহার করলে কি জিনিস, সেই জিনিসটি চলে আসে হুইচের পরে। কোন হুইচের পরে অলওয়েজ নাউন বসবে। হুইচ লেসন আর ইউ প্রিপেয়ারিং? হুইচ লেসন ইজ শি প্রিপেয়ারিং? হুইচ লেসন আর they preparing? Which lesson is she preparing? Which lesson is Karim preparing? তো করিম কি পাঠ প্রস্তুত করছে, সে কি পাঠ প্রস্তুত করছে, তারা কি পাঠ প্রস্তুত করছে, এভাবে আপনারা এটা ট্রান্সলেট করতে পারেন। and if you speak in this way loudly, it will definitely develop your speaking ability. You can speak naturally, continuously. Then you can make it negative, like which lesson are you not preparing? আপনি কোন পাঠটি প্রস্তুত করছেন না? So you change, now you take other subjects like he, she, it, Korim, Rohim, they. Which lesson is he not preparing? Okay, which lesson is she not preparing? Which lesson are they not preparing? Which lesson is Karim not preparing? Also, you can make it contraction like which lesson aren't you preparing? Which lesson isn't he preparing? Which lesson isn't she preparing? Which lesson aren't they preparing? Which lesson isn't Karim preparing? Like this. Which lesson isn't he preparing? অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে নট না বসিয়ে আপনারা এইভাবে কন্ট্রাকশন করতে পারেন। অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে একসাথে যদি প্রকাশ করতে চান, এভাবে isn't, aren't ব্যবহার করতে পারেন। Probably you have understood clearly. Now, let's go for home. Home means কাকে? এই বাক্যের উপরে যদি হোম দিয়ে প্রশ্ন করতে চান, কিভাবে করতে পারেন? You can say, with whom are you this lesson? কার সঙ্গে এই পাঠটি প্রস্তুত করছেন, right? Or you can say, for whom, কার জন্য are you preparing this lesson? এই পাঠটি কার জন্য প্রস্তুত করছেন? Or you can say, okay, like with whom are you preparing this lesson? কার সঙ্গে আপনি এই পাঠটি প্রস্তুত করছেন? You can say, I'm preparing this lesson with my sister, with my friends, with my
colleague, everything. So you can say anything. Or you can say for whom. For whom, like is she preparing her lesson? Okay, সে কার জন্য এই পাঠটি প্রস্তুত করছে? She is preparing her lesson for her teacher, for her house teacher. Okay, or for who has given him this task to do it. Now we can change the subject and can make more questions with you home. Okay, like for whom is he preparing his lesson? For whom are they preparing the lesson? For whom is Karim preparing his lesson? So in this way you change the subject and you change the verb and you make sentences use in this way. So what you need to do, you need to read them aloud, you need to speak, and then it will develop your speaking ability. If you know how to frame the sentences, how to frame the WS questions, very easy. What you need to do, your job is to memorize the verb, and now you know the subjects, for which subject which auxiliary verbs are used, you know it now. So now you practice and then you can develop your speaking ability. You can make it negative like before. For whom isn't she preparing her lesson? Okay? For whom isn't she? Isn't she preparing her lesson? সে কার জন্য পাঠ প্রস্তুত করছেন না? For whom isn't he preparing his lesson? For whom aren't they preparing the lesson? For whom isn't Karim preparing his lesson? So in this way, you can make them negative. Now let's go for whose. Whose মানে হচ্ছে কার। আমরা বলে থাকি যে আপনি কার বাড়িতে বসবাস করছেন, আপনি কার জামাটি ব্যবহার করছেন, আপনি কার গাড়িটি ব্যবহার করছেন, আপনি কার কলমটি ব্যবহার করছেন, আপনি কার সার্ভিস গ্রহণ করছেন। ওকে, আপনি কার চিকিৎসা নিচ্ছেন। এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা তৈরি করে থাকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। তো হোজ ব্যবহার করে যে পাঠ প্রস্তুত করা, এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি? ইউ ক্যান সে হোজ book. Okay, whose book are you following? Are you following to prepare the lesson? এই পাঠটি প্রস্তুত করার জন্য আপনি কার বই অনুসরণ করছেন? রাইট? Whose book is she following to prepare the lesson? Whose book is he
following to prepare the lesson? Whose book are they following to prepare the lesson? Whose book is Karim following to prepare the lesson? So, in this way, you change the subject and then you speak them loud. So you can make them negative. Whose book aren't you following? Whose book isn't she following? Whose book isn't he following? Whose book isn't Karim following? So very simple. Whose book aren't you following? Okay? So dear viewers and learners, hopefully the class is very clear to you and you can now make your own WS questions. What you need, I told you before, and I'm telling you again. You take 10 bars, okay, and then you make 10 sentences. Not only 10 sentences, you can make as many sentences as you can using all WH questions. You make first sentence with what, then where, why, how, when, who, which, whom, whose. Make the sentences. If you know the grammar, if you know for which subject, which auxiliary verbs are needed, probably, as I have discussed already, for which subject, which auxiliary verbs are used, you can now frame your own sentences, you can frame your own WS questions. Dear viewers and learners, if you like my videos on this spoken, the way I am teaching you spoken English, please, you hear it, you watch it from beginning to the last, again and again, share it to your friends, families, and the real learners who are really interested to learn spoken English, who are waiting, who are enthusiastic to learn spoken English. And please subscribe my channel. It will be beneficial for me. Thank you very much to watch this video. Until the next video, I wish you sound and good health. Thank you very much. Khuda Hafiz.